Assalamu alaikum. I hope you are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. And today's video we will practice be verb. Yes. So আজকে আমরা be verb এর আরেকটা ইউজ দেখব। হ্যাঁ। সো এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছিলাম am is are। আজকে দেখব was were past এর। এই be verb এর ইউজ was were এর ইউজ আমরা পাস্টের কোনো স্টেট বা অবস্থা বা পাস্টে কোনো কাজ চলতেছিল এরকম অবস্থা বোঝাতে চাইলে আমাদেরকে এই was were এর ইউজ করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, I was not good student। আমি একজন ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না। সো I was a footballer। Yes, I was a footballer। I used to play football। আমি ফুটবলার ছিলাম। I love to play football with my friends। So my favorite football game is football। I love to play football। So next one is he was a liar। সে মিথ্যাবাদী ছিল। He was a liar। সে মিথ্যাবাদী ছিল। And third one is she was doctor। সে একজন ডক্টর ছিল এবং they were basketball player। they were engineer। তারা ইঞ্জিনিয়ার ছিল। সো এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব এবং ওয়াজটা কার সাথে লাগছে, ওয়াজটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের সাথে ওয়াজ। am, I was, he was, she was, and they were, we were, you were। এভাবে আমরা রিপিট এগেইন অ্যান্ড এগেইন প্র্যাকটিস করব এবং তাইলে আমাদের মুখের জড়তাটা কাটাবে এবং we will improve spoken English। I know that you have a dream, so that's why you are here। You are learning English। Maybe you will go to abroad and you are preparing for your IELTS exam, and maybe you want to improve your communication skill। So yes, আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন এবং keep practicing every single day। keep growing in your life। have a great day। thank you। bye। Allah Hafiz।